Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə yeni bir əlavə qida resepti bölüşəcəyəm. Bu yeməyi körpənizə günün istənilən vaxtı verə bilərsiniz. Hətta gecə yatmazdan 1 saat yarım 2 saat əvvəl verə bilərsiniz. Körpənizi gecə tox tutacaq reseptlərdən biridir. İndi isə hazırlamağa başlayaq. Balqabağı buxarda bişiririk. Balqabaq əvəzinə istədiyiniz meyvəni əlavə edə bilərsiniz. Hətta 2-3 meyvəni də qarışdıra bilərsiniz. Məsələn, alma, banan. Digər qazanda isə 1 stəkan su, 1 xörək qaşığı manna yarmasını qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra ocağın altını yandırırıq. Qaynayana qədər qarışdırmağa davam edirik. Balqabağı çəngəllə əzirik. Qaba əlavə edirik. Üzərinə mannanı əlavə edirik. Və balqabaqla mannanı qarışdırırıq. Və körpə üçün yeməyimiz hazırdır. Bütün uşaqlara nuş olsun. Hər dəfə yeni resept və yeni videolarla qarşınızda olacağıq. Kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik. Neylemişsin? Neylemişsin? Sonra atırsan bunu. Dağıtımı sen sevinirsen. Herin. Yaxşı eləmişsin. Ay sen yaxşı eləmişsin Meymur. Neylemişsin buranı? Neylemişsin? Bu ne oldu? Bu ne oldu? Duygu. Ha, sen eləmədin. Kim elədi bəs? Kim elədi? Kim eləmişdi? Meymunça.